Bah ouais, salut. Bah alors, bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue pour la suite de God of War Ragnarok. Tout se passe bien, hein? On est rentré à la maison, on a fait toutes les quêtes annexes, on a So, été très contents. you're sure nothing unusual happened? Euh, Nothing at donc, all? ça va. Whatever. Smooth as snail shit, like I said. J'ai même pas fait le test, Why? terrible, comment je fais Some pour reason savoir? you expected it to flip sideways? Un, 2, 3, What? 3. No, no, of course not. I'm delighted to hear everything proceeded as planned. Well, they Moi, didn't. c'est pas mal. And it was a proper adventure to boot. I taught him all about the nature of the thing and the form Oui, of the thing. Become a whole motif. You're making up words again. I said it was a motif, and it was beautiful. You are emoji. impossible! I'm the most possible one around here. C'est clair. Ok. Bon, les points d'XP, on s'en fout. Pour le moment, on a tout. Je vais juste checker un truc. Ouais. Ok, non, elle est niveau 5 déjà. Normalement, elle est censée être super cheatée, quoi. Mon dieu, mon dieu. Ok, allez, c'est parti. Kratos, il est claqué. Il a beau se reposer, bah, il va encore se reposer un peu, là. Where are you going, brother? Sleep. So we're just keeping blindly on then, hoping we don't walk headlong into Ragnarok. Is that your plan? Par là qu'il a. Parce que moi, je vais me coucher, hein. Hop, plein le cul. Ah, plus de respect avec la vache, quand même. Ah oui. À poil. Petit massage, là. Ce serait pas mal. Incroyable. Te rappelles-tu? Un temps où tout était plus simple. Te souviens-tu? Incroyable. Voilà, faire de beaux rêves maintenant. Kratos. Ah, You alright? dingue.
Une petite balade en famille. Well, your father seems very ready to go. Shall we then? Ouais, hein. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de coffre. Pas possible. This way, Grumbles. Et tu me connais, j'aime bien fouiller un peu partout. Et ouvrir des trucs qui ne m'appartiennent pas. Oh oui. Ah bah oui, c'est vrai. Un peu plus doux, non, avec le bébé à bord. Do you enjoy the gentle waves, little one? Your father and I traverse this river often. One day, you will learn to navigate its waters. We live deep in the wild woods. The most beautiful forest in all of Midgard. And it is Sure. safe and serene here. Game is plentiful, and you will want for nothing. We're not far from the place your father and I first met. Oh, c'est où? We nearly took each other's heads off, Une belle cascade. but he's softened since then. Mhm. Somewhat. Unfortunately for you, he remains dreadfully stoic. Eh ouais. C'est son style. Grognon. Bien. Mais le mode automatique. I suppose it will fall to me to teach you language. Your father can teach you to hunt. Casser des culs aussi. Or perhaps that will fall to me as well, since all he seems to be good for is grunting. C'est vrai que je pourrais apprendre ça aussi. Have you nothing to say to your son? What would you have me say, Faye? Anything. Let him learn your voice. Let him know you. Ouais. He was far better off knowing as little as possible. Knowledge is not always a burden. Think. The mighty god of war, frightened of his own child. I do not fear our child, Faye. I fear for him. Mhm. He is innocent. We are not our failures. We are not who we were. We must be better. Oui. Sûr. Pour le bébé, bien sûr. C'est normal. Pour le boy. Atreus is our future. Ça aurait été cool d'en faire plus, non, le gamin? Ça aurait été sympa. Keep him safe, Kratos. Sure. Protect our son. Bah si elle vient renforcer ça, bah alors là... T'inquiète pas,
peux considérer ton fils invincible. Se jeter dans un volcan, je ferai bouclier. Pas notre fils, hein, bien sûr. Le méga trip. Oh, tu vas pas casser le mur quand même. Oh. Chez toi ici, hein. Bon, après, peut-être que le mur est en hérité aussi. Il y a des chances. Ok. What did that wall ever do to you? Building focus. Something my father taught me. It work? Not yet. So, what you focusing on anyway? Controlling my emotions. Heimdall keeps trying to make me lose my cool. I can't give into it. Through. Hey, it's through. Hey, be cool. Training without me? That a good idea? Training? I mean, I think it's a great idea, but Ah bah won't your super. mom be mad if she finds out? On a le trio le plus connu de tout Poudlard. What did you consider? Rassemblé. No, it didn't. That didn't hurt. Also, Anyways, grandfather wants to see you. oh, grandfather. Right. Okay. Here, then take this, and send my regards to Sif, Lady Sif, and Triss. See you later. Thrud. Majorité de roues là. Bye, Thrud. Ça change tout. Midgardian boys are so weird. Weird can be good. The two of you, I swear. Pratique. Sympa ça. What's in the jar? L'ATP. Milk curd, mom's favorite. It's his way of helping. Grandfather's in his study. Catch up later? Tu en as flébili flap. Eh oui, c'est le masque. Bien. Ok, de retour dans la chambre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux save? Nicely equipped. What needs work? Ressources. Ah oui. Berserk. Très bien ça. Ok. Cool. Ok, on n'est pas fatigué. Ah bah let's go hein. Prochain cours. Oula. Everyone back home would freak if they knew I was in here. Wait, what am I doing in here? Ouais, ça, bah, la porte est ouverte, donc au bout d'un moment, faut écouter les signes du destin. Il n'y a pas un petit truc là pour moi? Bon. C'est cool. Non, c'est fermé, c'est mort. Ah. Allô? You don't need to know why things are done. You J'écoute. just need to but I'm old enough. This isn't about your age. Then what is it about? Because by this point, Magni and Modi... We're set on the path that led to their death.
I don't understand. You never try to. Then help me. Why are you so intent to walk the same path? And with that boy, no less. It's not about him. This is my dream. Haven't you ever? You're not some farmhand. We're Aesir. We have duties, not dreams. And you need to start acting like it. Sometimes I hate you. Ok, bah du coup j'ai des infos. Très bien. Pas un petit déj, non? Ah, there he is. The giant disaster himself. Yo! Seriously, what's your problem? My problem is you. Was that not clear? Whatever, man. J'ai pas le temps, je dois y aller. Out of here. Maybe Odin's down in this library. Ouais, bah, tant mieux. Huh. Is this old or does he make them paint him young? L'argent d'Odin. Ouais, c'est un style, ouais. Ok, ok. Tu ne me caches rien dans ton bureau. Bon, c'est clair. I just don't get it. The mask, bringing the giant that killed my sons here. Why? Yo! I can explain it to you, but I can't understand it for you. Stop letting your wife think for Oh, je l'ai écouté d'ici quand même, là. Caché dans l'ombre. Isn't about her. No, it's about your limitations. Accept them and move on. Now go smash something, will you? Honestly, I liked you better as a drunk. Wow. Chaud! J'ai tout entendu, Odin. Loki, come here. Je peux demander plus sympathiquement, merci. Finally figured it out. This is where you killed Ymir, isn't it? First giant. Tell me, can you murder a landslide? Smother a storm? He was more, a force of nature, a vessel of power. I was young, foolish, saw an opportunity to create something more. I know you think it's cruel, but I did what I had to protect my own. Why build your house here? What's in there? I'm gonna trust you. I'm trying to tell you. In the wake of Emir's death, I saw something, the rift, possibly the birthplace of reality. I looked inside, and something was there looking back at me. It whispered to me things I couldn't possibly comprehend, but I knew they were true. When it blinded me, I thought it was over, that I'd never see inside again. And then I found this. And I knew that it would finally let me see the answers. Paraît bizarre, hein, cette histoire. Hein. You see, son, I don't know where I go when I go. Quand même. There's no Valhalla for me. Ragnarok cannot be the end. I need to know there's something more than this. I need to know what happens to me. Bah, faut aller discuter avec l'autre, là. I swear on Le monde est mort. my last good eye. That's the truth. The writing on here talks about a cold breath. Breath. Wind. It's gotta be Helheim. Helheim, you say? I'll take it. And I know just the person to accompany you. Oh, mon Dieu. Le retour du duo de choc. Ah non. I'm trusting you two can handle this responsibility.
You can count on us. Ouais. Don't mess this up for me. Oh, forgot to mention. Heimdall will be joining you. What a privilege. For all of us. Oh, whoa, hold up. You don't want to walk into the blistering Avec cold le of bully, Alpine super. without this. Every Lau should keep you nice and toasty. You're welcome. Oh, sympa. Huh. Ymir said even Odin couldn't survive the cold in Helheim. You believe everything that old goat says? Thrud, too bad your first time outside Asgard has to be to Helheim. Nah, we're gonna make the most of this. Eh ben ouais, déchaîner les enfers, déchaîner. Now, as much as I would love to babysit, I have something else to do for the Allfather. Oui, bah If oui. you run into any trouble, just scream so I know where to find your bodies. Ouais, bien sûr. Ouais. Let's find that mask piece. Alors. Là, attaque rapide, attaque lourde et flèche. Appuyez sur tac pour équiper du masque. Oula. Attention, je vais le faire. Et les runes, elles m'indiquent un truc, non? C'est le délire? Putain, il y a des vibrations sur la manette. Ah, ok. Finally, I can test my skills alongside the real Valkyrie expert. First off, Hellwalkers are nothing compared to Valkyries. Second, I thought you didn't believe me. Bon, je pense que c'est assez évident que c'est par là. Huch! Pognon. Hellwalkers, here's your chance. Oh la dingue! Aïe! Ah oui, j'ai ça aussi, c'est fou! Ah, ok, oh non, faut que je fais longtemps, hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'épée chelou là. For the record, Trop bien! I believe you fought the Valkyries. I just don't believe it was Grandfather who corrupted them, or that he caused the desolation in Midgard, or that he had all the giants killed. Am I missing? Ah bon? Lots actually. Voilà. Et moi, un peu froid. Du coup, ça tchoum très fort. Et l'ambiance du jeu là, ça aide pas. Hein. Ouh, ça caille. Yo! Peu d'argent, oui. More Hellwalkers! I got this! What? You just supposed to watch? No way! Je rêve là! C'est un nightmare. Ah ouais. Really good. Ush! I gotta say, I don't think these warriors are very hard to beat. Oui, ça va, ouais. C'est juste pour se chauffer. Plus de bouclier. Terminé. Je voulais voir les attaques chargées. Heureusement qu'elle épée, quoi. What other heinous crimes has my grandfather committed? Let's see. He decimated Vanaheim, tortured Tyr, murdered Groa, murdered Ymir. It goes on and on. Interesting. And Pas where'd mal, you hein? hear all this? Freya and Ymir told me. Oh, so his traitorous ex-wife and a bitter former advisor. Got it. Look, you don't believe me, but No, I don't. Either you're full of crap or you're a hypocrite for helping him. Can we just focus on the mission? Bah, tu poses des questions, je réponds, hein. Après, si tu te vexes... Ça te regarde, hein. C'est marrant, là. Et de Vatchelmir. Nouvelle zone révélée. Waouh. Trop bien.
La petite zone. Je mouche 2 secondes. What's it say? Ça pulse comme ça. What's Qu'est-ce it que say? tu veux là? Je sais pas. Tu veux le mettre? Oh non, bon, ok. Dead end. This Une is where the impasse. rest said to go? Let's double back. We'll find a way around. Mais non. Un joli corps. Trust le masque. Ah. See? More Hellwalkers. That means we're Voilà. heading the right way. Ah. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon, pourquoi pas, hein. Hop. Magnifique. Huche. Attaque des oiseaux de la forêt. Trop stylé la attaque quand même. C'est fort, hein. Oui, bien sûr. J'attaque, hein. Huche. Et... aïe. D'accord. C'est bien tiré dans le vent. Ya. Ok, en carré, carré ça utilise l'épée, d'accord. Souvenir. Je me souviens. There's a big hole up there now. Could be our way around. Bah ouais, hein. Maybe we can use the big crate. C'est vrai ça. I got this. Wow. Uh-huh, sure you do. Hey, we're okay, right? I guess. Maybe our families are just meant to be enemies. Well, not us. Peut-être, hein. I don't believe that. Pas la nouvelle génération. Et au-dessus de tout ça, nous. What I do believe is that you'll make a great Valkyrie. I'll tell your mom the same thing. Ouais. Even if she scares the life out of me. That means a lot. Thanks. Now, we have a masterpiece to find. Vas-y, continue, tu as fini? Allez. Magnifique coffre. Ça, c'est juste pour la carte, non? Ok, déstabilisant. Sur une zone? Ok. Ça, c'est bien, ça, plutôt que... le regard du tireur. Quoique ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, mais ça, c'est étourdi. Et ouais. J'ai quoi sinon? Ça, c'est non. Non, la chute céleste, c'est bien, ça. Je vais même l'améliorer, tiens. Voilà. Vocation unique. Pouvoir de l'art. Ah. Atreus. Ah oui, t'as des trucs là. T'as des trucs à apprendre. Le revers. Bien ça. Hop. Excédent de flèches. C'est pas énormément. Ouais, bon. Ça s'écorche avec propos. Vision d'aigle trompeur. Ok. Oui, bon, on verra. Je garde pour l'instant, mais
On va tout prendre bien sûr, sans aucun doute. Ok. No way through up here either. Now what? Not sure. But my gut's telling me what we need is here. Ah ouais? Oh, en fait, cheaté. Je t'aurais essayé l'arc, hein, ça marche pas très bien. Tu dis quoi? Tu dis boum. Pas mal, hein? Good at shooting is the hard part. Maybe you can show me. I'll be the first Valkyrie archer. Deal. Ouais. Could be our way up. Let's head back down and find out. Allez, c'est parti. Il y a des tours électriques avec des fils électriques. Bizarre. Bizarre, étrange. Hein? Ok, je fais tomber le cube. The Q. Now we go right. Ah ah. Ok, ok. Into a group of Hellwalkers. Let's get them. Non, il y a rien à côté de moi. On va tirer, hein. Pas mal. Dégâts que ça fait. Aïe. Ah ouais, d'accord, en revenant. Allez. J'arrive, hein, je m'occupe de lui. Uch. Maxi charge, non, il n'y a pas plus. Bon. Je vais tester s'il y avait une super charge. Super. Ça c'est bon, on peut récupérer le coffre. And this way is blocked too. There has to be another way. Keep Oui, your eyes peeled. par ici. What's the mask say? So, the mask's pull is a little weird with all these buildings in the way, but I think we're going the right way. You think? Y a pas le choix de toute façon, hein. Je sais pas si t'as bu, mais y a pas d'autre chemin, donc. Même le masque, hein, il a compris, hein. Par là, quoi. Pas le choix. Huch. De l'argent. Encore plus d'argent. Dinguerie. Les zombies de Mass Effect. Incroyable. Reste à ta place. Démon. Aïe. Sympa, mais ça sert à rien. Oh mais je l'ai touché, j'ai annulé ton attaque. En fait, t'explique. Hop. C'est bon? Wait, is it this way? Sure. Are you messing with me? I need this to go well. I need my family to see what I can do. I know. We both do. T'inquiète, pourquoi je... Oui, je m'équipe et ça me dit que c'est par là. Ah non? C'est par là. Ah ah. Et bon. On va suivre l'unique chemin. Rune brisée, c'est bien ça. Mais oui, oui, d'accord. C'est là. Looks like it's through here. C'est bon, tu le vois pas pulser dans mon cul, le masque?
Let me get that for you. Ok. Okay, this thing is really fighting me. See anything in there? Quoi? Not to rush you, but Ouais. Je regarde si c'est pas un piège. Comme ça, voilà, on sécure d'abord. On se fait pas avoir ici. Allez. C'est bon. see anything? Nice. Whatever you shot crashed through the floor again. Let's head back and check it out. Ouais. So, I talk about my mom a lot. What's your dad like? He's intense. Like he's trying to force me into this mold. But I'm not sure that's me. Oof. Well, I know exactly what that's like. Thing is, I don't know what I want. I love that you do. You'll figure it out. Ça va bien, t'as le temps, hein. T'es jeune. Des trucs crash to the floor. J'ai pas vu de trucs. Ah, si. Mauvaise langue. Oui. Le fou. Aïe. Faut pas faire ça, hein. Pernis, ça, monsieur. Ya. Je sais pas si ça vaut le coup, hein. C'est juste un deuxième, ça. Bon. Quand même beaucoup. Let's go. Miam. On va tout manger. Un genre. Secours, je sais pas qui me tire dessus. Ok, le menu potin. Huch. Esquive. Oh, j'ai appuyé. Déconne pas. The rush. Does it ever go away? No, it doesn't. Mom's gonna have a real tough time keeping me in Asgard after this. Surtout qu'il y en a à tuer de ces merdes, hein. Allez. Oh, Which way? The mask showed it was straight ahead earlier. je sais pas, peut-être là-bas, vas-y, tu devrais Maybe they're trying to sauter keep pour people voir. out. Or something in. Ah ouais, pas con ça. I bet there's another way around. There always is. Ouais, another way around. In my head right round. Ah. Par là. Sweet. Cool. So, where to now? Ouais. C'est le genre de personne qui te demande ce qui va se passer ensuite quand tu regardes un film. T'as aucune patience en fait. M'en fous le masque va. Super. Oui. Looks like it's through here. Uh-huh. The training gave me... Too heavy? Shut up. Somebody's blocking it. I'll take a look. But I want to get Ouais. rest. Deal. Je vais voir ça tout de suite. Oh, too heavy. Alors. Hop. Not bad. I know. As I was saying, seeing the Valkyries fight Tranquille, hein, j'ai pété la chaîne. strength and style, no apologies. It gave me clarity. For the first time I saw my path forward, clear as day.
Bah, c'est très bien. Je suis content pour toi. Hein. Très bien. Too bad giants have to follow prophecy. Who cares? Make your own path, just like we've been doing here. Ah bah là on suit le masque. Hein. Gros bateau. Oh le coffre. Qu'est-ce que tu me racontes toi hein? Pas du tout. Hein. Ok, par là, pas le choix. Let's see. Oui. Let's see. Bon bah vas-y hein. Step aside, little Ouais, tu peux continuer à ouvrir les portes. Je pense. This one's stuck too, but I feel it weakening. Ah. Awakening. Tu dis, ok. Sure looks like it. Pratique ces portes, dis donc. Bring it on! Us. Headshot. Trop vite lui. Ouais, il retourne avec ses petits copains. Ya. Magnifique. Finish him. Guess we make a good team. Yeah. Ouais, okay. Where to now? Fais gaffe, hein, ça va un peu trop vite entre nous deux. Pas trop, hein, tu me sors déjà ça direct. I wish we could get past that stupid crate. The crate. Il gape là quand même. Non, bon. Oui, oui. Le masque. Bien sûr, bien sûr. Looks like it's through here, but it's blocked. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Et c'est bloqué. Ah bah oui. Faire quelque chose, ça serait bien, ouais. Où ça? Ah. See if you can find a way to cut the crate down on the other side. Ouais, ouais. Here. I don't have a fancy way up like you do. Got it. Fais ça, profite. Ingrid, was I too rude about her grandfather? She should know the truth, right? Yeah, guess so. Pas quand même, Hey, ouais. you talking to me? No. Just talking to Ingrid. Okay. Well, I'm waiting. L'épée magique. L'épée magique d'Odin. Let's see. Ouh. Can I get a better view of that crate? Un peu bizarre, hein, le coffre il est placé genre... Avance-toi encore un peu là dans le piège. Colère du loup. Invoquer 3 loups spectraux qui se jettent sur l'ennemi. Ça c'est bien ça. Piqué de faucon c'est pas mal, mais les loups... Ah, il y a 2 dégâts, mais là il y a 1 dégât et 2 de runique. Ah ouais, c'est pas énormément de dégâts. Et le bouquetin, ça étourdit, ça fait trop de dégâts max. C'est pour...
Les oiseaux, ça me paraît bien. Pour le moment, ça me va. Donc, on va rester là-dessus. Ah oui. J'ai failli oublier. Il paf. You did it! Better get back. Hey, what's Ah going oui. on out there? You okay? I got it! Oh, ouais, super. Mess him up! Jump up! Hop, protection. Ah, vas-y. Arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête. Ok, maintenant que je sais que je le fais 2 fois. Dans le doute, on esquive. Hein. Voilà. Hop. Ça vient de viser l'ennemi. 1, 2. Ah, visant d'aigle. Ouais, mais bon. Vas-y, tu triches là, invisible. Oh, c'est chiant, toi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tirer dessus. Ah oui. Tout de suite, ça va mieux, ouais. Ya. Ush. Maxi Gensuga Tensho. C'était bien nul à la fin. Hein. Vous avez comboté. Ok. Léger contretemps. Path's open. Ouais. Let's go. Whoa, the mask is freaking out. We must be close. Ah ouais? Et tu m'intéresses, je vais tester. Bref. What was that? Don't look at me. You're Quoi, the one ça? who's been here before. It's probably nothing. Doesn't sound like nothing. C'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Hop. Quoi, le méga zombie. Se jeter sur nous. Un dragon? Ah oui, un dragon. Pas bien ça. Il est dans les murs. We gotta get out of here. The mask. We're so close. Besides, Oh, le méga I loup. don't think it's dangerous. Are we looking at the same thing? Maybe. He's locked Quoi, up for a good reason. I can feel what he's feeling. It's a T'as de giant. rire? Look, he just wants to be free. Peace must be behind him. Trust me. Oh ouais, ça c'est mon nouveau pote. The lock not Pour near sûr. his teeth. Ça c'est mon nouveau collègue. Les grosses patounes. Ah, j'ai envie de le toucher quand même. Loki, what's Ah, les going on? patounes un peu dégueulasses. Mais bon. Il a dû beaucoup Fine. Guess I'll just souffert. wait here. Mais tu parles, t'es où toi? Hop, dans le cul du loup. Où est-ce que t'es? Merde. Ok, je me retire. Mais j'étais tellement émerveillé par le loup, méga loup, que j'ai pas vu où elle est partie la petite.
Ah! Ah oui, la liberté, je dois libérer le truc. Ah, je suis ailleurs. Hein. Ah, c'est bon, c'est le week-end, hein, merde. Yo! Nancy! Uch. Ah, je t'avais pas vu, t'étais en dessous de la chaîne. Ouais, c'est sûrement une bonne idée, hein. Pretty good, and you? Hope you're good too? Finally the weekend, so yeah, I'm pretty good, yeah. Ah, nice! Ah, liberté! Plus libre! Looks like there was another one under his foot. Ah oui, quelque chose d'autre là. Attention. C'est pas vrai. Ah merde! Let's look in the chamber he was guarding. Ouais, puis bon, il doit être traumatisé le pauvre, le bougre. Il en peut plus, là. Il va savourer la liberté. Après, c'est pas le meilleur des endroits non plus, mais bon. Not so long, pretty new to this game. How? It's not responding anymore. Ah, This is never ah merde, You said c'est cassé. trust you. And we let that thing loose. Grandfather's gonna kill me. We gotta get out of here. Come on. Déchaîner les enfers, trouver un moyen de regagner Asgard. Ouais, mais je veux voir ce que le loup il va faire. Est-ce qu'on a déclenché le Ragnarok ou quoi? Wait up. Maybe we missed it. Maybe it's back here somewhere. Through. It's gonna be okay. How can you say that? I shouldn't have listened to you. Look, if I made a mistake, I'll fix it. I can find Mainly this one. I try doing VR. Maybe I will go back someday. It was fun. Playing Batman in VR. It was great. You absolute, unqualified moron! You know that thing tears holes between realms, right? C'est pas vrai. Bah, je sais pas, on me dit rien. Il y a même pas de panneau pour expliquer ce que c'est. Suppose I should expect nothing less from half-breeds. Don't call me a half. Ouch! I will call you whatever I like. Toi, mon gars, toi un jour. Ah Leave bien. him alone. It was a mistake. No! The mistake T'inquiète même was pas. allowing you to think that you were ready. You helped him, didn't you? What side are you on anyway, Guppy? Try me and find out. GTA 5, Bloodborne, oh, that's a nice game, nice game. Hyped for GTA 6 Going to do it? coming soon. This year, yeah. You see, everyone takes it easy on you because We hope. they are afraid of your father. I am not. Hope it's not a joke. Fat, drunken, utter piece of trash! Hey! C'est vraiment un sacré connard, hein? Again. Yes. No, not daily, Yes, I don't the have dog does a not fall far from the schedule. tree. Very Pretty well, then. random. Give me your best shot. Gotta catch me if you can. Aïe aïe aïe. You Incroyable. have a lot to learn, little girl. Starting with who your family is. Prends cher la petite. Not. Just wait until I'm a Valkyrie. Oh. You really believe the Allfather would have... Oh yeah, it depends on the mood too. Please do not let this little weasel feed your delusions any longer. Enough! So close. Stop! He just wants to make you mad. Yeah? Yeah, same. Well, it worked. C'est le contrôle. Il casse sur le cul bien assez tôt, t'inquiète. Boring.
If you are finished throwing your little tantrum, we should go. Oui. Because I cannot wait to watch you explain this mess to the All-Father. Oh, it's going to be glorious. Rien n'est évident chez vous là aussi. Abuse, hein. Oh, nice. Thanks. Thanks, man. Of course, always. Damn, he's not here. Let's check his study. Oh, boy, is he going to lose it. Father Aye, will aye, have aye. my back. After the All-Father sent him away sulking with his tail between his legs? Doubtful. And you, Loki of the Jotnar. I am haunted by your Oh, you okay? Nice. It keeps me up at night. Whatever. No, seriously, I find Belgium here. shades of your shortcomings almost Yeah, Belgium waffle. moving. Special. If we could only somehow harness The your beer. uselessness, we could fuel this entire city. Fine. It's all on me. Just leave her out of it. I don't need your help, Loki. Sorry. Save it for the All-Father. Bon, t'en fais pas une affaire personnelle, hein, il nous a fait chier à tous les deux. Hein. T'inquiète pas que je l'oublie pas ça. We have a lot to discuss. Loki, I'll meet you in your room when I'm finished here. Shouldn't be long. Okay. Yeah. My If mission you went can well. handle bad weather, it's a pretty good Secure the place. item we I guess. discussed. The mask, on the other hand, well, they are merely children. I don't The know. adults need to talk now. A year maybe. Run along and play. I don't keep track of that. Oui, bah voilà, oui, je me perds du coup. Hein. Qu'est-ce qui se passe? The All-Father's patience is wearing thin, as is mine. D'accord. Go. Et je me pars. Thanks a lot. Thrud, I don't want to hear it. Everything was fine until you showed up. I'll make it up to you. I swear. Ça va. Ah, j'écoute. My little girl. I love her. Mhm. You can't keep undermining me like that. Training her behind my back? Yeah, of course. She's gonna do what she wants. Wouldn't you rather I at least help? Know where she's going, keep her safe? No, I'd rather us be a team. What doesn't mean I'm gonna Back me accept up it. for once. You're ruining what little relationship I have left with her. I'm doing the best I can to keep this family together. If that were true, you'd stand up to your father for once in your life. You're right. Incroyable. No. You're right. What kind of example am I setting? Seems the only thing I can do right these days is destroy everything around me. We need you here. C'est des gens qui sont en train de me voir écouter à la porte derrière moi. I can't do this by myself. Eh ben, c'est compliqué, hein, sacrée histoire de famille ici. I really messed up. Mais non. It's times like this I really miss home. Ingrid, did Oui, you pas have a home savoir. before you came here? Someone who took care of you? No, Sounds it's like a okay, yes. Nancy. Thank you. Maybe I could help you find them without, you know, screwing it up. Sound like a plan? Ah. Méga plan. Ouais. C'est qui je suis viré de Poudlard? Perdu des points? May I come in? I heard what Heimdall had Pas to con. say. Ouais. I'd like to hear it from you. What happened? It wasn't there. I was wrong. Well, we all make mistakes, son.
But freeing Garm... Bon, moi j'ai essayé un truc. That was a big one. Chaos is already spilling out into the other realms. We're safe here in Asgard. But everywhere else... I think I want to go home now. Aïe aïe aïe, Truus, ouais, tu te fais trop manipuler là. I meant it when I said you're not a Sérieux, c'est la faute d'Odin, hein. It's your choice. Go, clear your mind. I know you'll be back. But before you go, I'll need the mask back. It's not that I don't trust you, you understand? It's the company you keep. Oh, and Ingrid? Ah ouais, pareil, l'épée aussi. Wow. Please, need to go. Attends, c'est pas cool ça. Loki, when you do decide you're ready to continue our work here, Hugin will be waiting for you in your old home. Huh. You screwed up. Doesn't change the fact that you're welcome here. Ouais. Oh, and say hi to Mimir for me. Détestable ce personnage, de plus en plus. If you're staying, you might be waiting a while. Bah ouais, j'ai rien à faire ici. Corbeau, ouais, tu peux rester, hein, je fais ce que tu veux. Je peux pas interagir avec toi. Allez, je file. Oula! Oh, comme ça m'attendait, le guet-apens. N'importe quoi. Vas-y, ouais, tape pas une esquive, hein. Le marcheur blanc. Huch! Ouais, ouais. Trop bien. Ah ouais? Je peux pas aller voir un... petit loup. Oh, ça va. C'est ta faute. Tu vois pas qui t'a amené faire la mission et comme par hasard tu tombes sur un loup enchaîné. C'est bon. Vas-y, on la fait pas. Hein. Faut quand même pas partir avant de dire au revoir. I missed you. Sorry I've been gone so long. Eh ouais. Adorable. Bon, très bien. Gardez bien la maison. Et nous, ben, on va faire la surprise à papa, de retour. On va le réveiller. Et préparer le petit-déj. Hop. Okay. Guess it's time to face it. No running away this time. Mais ouais, t'inquiète. Almost home. It's gonna be fine. Everything's fine. On dirait pas, hein, quand tu le dis comme ça. No, no, no. C'est pas vrai. It's C'est you. faux. Wait, it's you. Guys, time. Kill something, will you? Huch. Ben bien sûr. Dinguerie, c'est ma faute ça? Bien. C'est quoi, il faut survivre? Quand tu es un max. Ça fait un max d'XP ça.
Ouais. Ce réflexe des dieux. Aïe. Ouh. Ah, j'ai plus l'épée, hein, dommage. Je peux pas faire mon attaque arrière. Pousse-toi derrière le porto, oui. Ouais. Je peux pas XP un peu là? Oh, truc de rage. Oui. Attends, j'arrive. Hein. Nice. Yum. Oui, j'arrive. Laisse-moi kiffer un peu. Allez. Je suis là. Tell me when. Ah, secours. Oh les gars, vous auriez pu me prévenir quoi. C'est que vous m'en voulez. Off your back. Help Freya. I will draw them to me. Nouvelle unité de courant spartiate, explosion de courant inflige d'importants dégâts à un ennemi. Ah ouais. Ah c'est bien ça pour les boss et tout. Magnifique. Ah ok, ça fait juste un coup et puis après stop. Stop. Ok. Puissance de la lance. Oh là là. Arrête tes conneries. Aïe. Je peux changer d'arme là? Voilà. L'attaque de zone. Impeccable. What? Oh. Ah ouais. Il est dans une autre dimension là, Kratos. Is it over? No thanks to you. Oh. Where's Atreus? Atreus. Has the runaway returned and brought all this with him? God, just hold still. I told you I'm fine. Oh, you're bleeding. Oh mon dieu. Oh non, le boy il va s'en vouloir, il va faire des dingues. Il va perdre le contrôle. Transformer en dragon. Si Kratos trouve les mots, bien sûr. Des onomatopées. What do I call you? Hug it up! Mais ouais, lâche rien. Atreus. What has happened? It's all my fault. The Hell Walkers... They're everywhere. Everywhere. That is not your fault. Yes, it is. There was a wolf in hell. He was in chains and I set him free. I thought that if... Garm? Great bleeding fuck, lad. You freed Garm? Garm.
Who freed Garm? That's madness. Surely not you, young one. If the Hound of Hell is loose, he'll chew through the fabric of the realms. Hellwalkers are just the beginning. What were you thinking? Aye, this is a fuck-up of not insignificant proportions. What would drive you to Mais arrêtez! Is this Loki's doing? Enough. Leave him. Un peu fou, ouais, calmez-vous là. Oh. Has made a mistake. One that we Vous pouvez pas savoir, merde. will fix together. C'est pas savoir, vous pouvez pas savoir qu'Odin il allait me manipuler à ce point. I've had my fill of visits to Helheim. Cadeau. Il est super sympa, tu vois. Bon, des fois il mord un peu, attention. Hein. Qu'est-ce qui bave par contre? Hein? Rappelez-vous l'enseignement des Spartiates, la voix du Spartiate. Ok, on fait obtenu. Ouais. La voix du Spartiate. Coup de lance. Ça peut être pas mal, hein. C'est pas mal de dégâts. Je vais voir si je peux l'augmenter dans le menu. On va voir ça tout de suite. Rage Spartiate. Appuyez sur... pour entrer dans un état de rage. R1, R2, L1 et L2 pour vous déchaîner sur vos ennemis. Chaque attaque réussie restaure une petite partie de votre santé. Ok. Consommer une portion de rage spartiate bénéficie d'un regain de santé modéré. Ah, et d'accord. Oui, d'accord, ouais. Ok. C'est ça le nouveau truc. Consommer une portion de rage spartiate. Charger un ennemi proche avec l'arme que vous tenez en main. Il inflige d'importants dégâts. Que les ennemis, ça rapporte de la life. En vrai, on va l'augmenter, ouais. 4000, ensuite, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher, mais pourquoi pas, hein. On va tester. Pincelle de gaz, vestige fugace, c'est une flamme de glace, faisant 6 pour lui rendre sa forme initiale. Ok, j'arrive. I apologize for my brusque tone, but whatever has lately transpired in Helheim is completely unacceptable. I must insist you remedy the situation without further delay. I implore you, return to Helheim post-haste and undo whatever it is you've done. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. And, might I add, never do it again. D'accord. On peut plus s'amuser. Enfin bref, c'était sympa, hein. Je pense qu'on a assez fait, hein. Ça c'est une prochaine aventure avec le boy. Oui. Donc voilà, on a réglé petit souci, calmer le chien. Mais bon, ça partait d'une bonne intention, hein. Ça personne le dit. Moi je le comprends. Pour ça que y a pas de souci, Atreus. T'as bien fait, t'inquiète pas. T'en fais pas, mon gamin. Enfin voilà quoi. Sympa. Des bisous. Allez. Salut.